Hello again, my precious. Here is our video number 8. I'm glad you're here to learn Ukrainian with me. So today we are discussing a very important grammar topic and a very important lexical topic. I hope you enjoy this video. So let's start. Особиста інформація. Множина іменників. So today we are going to learn how to talk about personal information and plurals of nouns. Запитання. Questions. Як вас звати? Яке ваше ім'я? You know that it means what's your name. Яке ваше прізвище? What's your surname? Прізвище means surname. Звідки ви? You know these questions. Where are you from? And you also can ask, з якої ви країни? What country are you from? Країна, країни, country. Яка ваша адреса? What is your address? You see the pronunciation of the words are quite similar. Адреса, address. Який ваш телефонний номер? What is your telephone number? Телефонний номер, telephone number. And more conversational way to ask, який ваш телефон? What is your telephone? Yes, you can just don't need to say number. Скільки вам років? Який ваш вік? You know these questions. How old are you? Яка ваша професія? Хто ви за професією? Який ваш фах? Хто ви за фахом? We learned these questions while we were talking about our jobs in my previous videos. If you haven't watched them, please, here is a hint, it's somewhere here in the corner. So, the lesson about professions. Ви заміжня? Ви одружений? Ви заміжня is the question for females. Yes, so if you ask a woman, are you married? And ви одружений? Are you married but for male? Вивчимо нові слова. Ім'я. Name. Одарка. Прізвище. Surname. Сербина. Країна. Country. Україна. Ukraine. Адреса. Address. Місто Кривий Ріг. Вулиця Вишнева, 15. Квартира 43. As you can see here, we use abbreviations. So, not the whole word city, місто. Just the abbreviation letter M. And then the name of the city. Then, not the whole word вулиця, street, but just 3 first letters. Then, the name of the street, the number of the house, and then the last abbreviation is квартира, just 2 letters, кво, flat. So, and here is the number of the flat. You see that in Ukrainian it is a little bit different. We say at first the city, then the street, then the number of the house, and then the number of the flat. And you know that in English you say at first the number of the house and then everything else. So a little bit vice versa, but it's interesting too. Okay. Місто, it means city. Вулиця, it means street. Квартира, it means flat, apartment. Телефонний номер, telephone number. +3 8097 123 456. So here in Ukrainian sometimes the first 3 numbers, that's a Ukrainian number, 380, 380, and sometimes when we
talk about numbers, of telephone numbers, we combine the numbers. Like here we say not 97 but 97. And sometimes we combine other numbers like 12, 34, 56, 12, 34, 56, or we can say 123, 456, 123, 456. But I guess if you're a foreigner, any polite Ukrainian will tell you just a number by number, write it down, so don't be afraid, that's okay. So you can say the numbers as you are used to. Вік, age. Here is example, 36, 36 years old. Професія. You know already this word, job. Вчителька, teacher. Сімейний статус, marital status. So for females we say заміжня, married. If you're unmarried, незаміжня. For males we say одружений. It means married, and we say неодружений, which means unmarried. So let's look through this graph information. I will speak Ukrainian, you will try to translate it in English. Ім'я, скраф. Прізвище, Доксон. Країна, Англія. Адреса, місто Лондон, вулиця Бейкер-стріт, 221Б. This address was really seductive, you see, so I guess you will have a little bit fun here. Телефонний номер плюс 44 020 1234 5678. Вік 20 років. Професія блогер. Сімейний статус неодружений. So I guess everything was clear for you. Let's continue. Потренуємося. I will read this information with questions and answers. You will listen attentively and try to translate them in your head, and then I will provide you some translations. Яке ваше ім'я? Моє ім'я Одарка. Яке ваше прізвище? Моє прізвище Сербіна. Звідки ви? Я з України. Яка ваша адреса? Місто Кривий Ріг, вулиця Вишнева, 15, квартира 43. Який ваш телефонний номер? Плюс 380 97 123 456. Скільки вам років? 36 років. Яка ваша професія? Я вчителька. Ви заміжня? Так. So let's translate everything. What's your name? My name is Odarka. What's your surname? My surname is Serbina. Where are you from? I'm from Ukraine. What's your address? Kривий Ріг, Вишнева Street, 15, flat 43. What's your telephone number? 38097123456. How old are you? 36 years old. What's your job? I'm a teacher. I am married. Yes, I am. Another variant, but from the third person, we will use pronouns його, він, his or he. Як його звати? Його звати Скраф. Яке його прізвище? Його прізвище Доксон. З якої він країни? Він з Англії. Яка його адреса? Місто Лондон, вулиця Бейкер-стріт, 221Б. Який його телефон? 44 020 1234 5678. Який його вік? 20 років. Хто він за професією? Він блогер. Він одружений? Ні, не одружений.
So here we see some difference, the usage of його. So you can see in my previous lessons about pronouns, where you can learn these pronouns and learn more about them. The hint will be somewhere here. And you can see that the names of the streets are not translated. So if you say in English Baker Street, and in Ukrainian we say Baker Street. It's the law of translation, I guess, something like that. And here we see another variant of the answer. We can answer not only with one word, ні, but the whole expression ні, неодружений. І ще один варіант, next variant. Again, for females, because we will use the pronoun її, her, or вона, she. Again, listen attentively. Яке її ім'я? Її ім'я Олеся. Яке її прізвище? Її прізвище Омельченко. З якої вона країни? Вона з України. Яка її адреса? Місто Київ, вулиця Героїв України, 17, квартира 10. Який її телефонний номер? +3 80 5 01 23 4 5 6. Який її вік? 18 років. Який її фах? Вона студентка. Вона заміжня? Ні, вона не заміжня. And in the last part we can say not only just one word, we can say the whole sentences like no, she's not married, ні, вона не заміжня. So all the questions here, you are acquainted with them. Try to practice with other people. Maybe try to make question answers with some of your friends. Just for practice, it will be really useful, and you can use my example. Мій телефон. Трохи граматики. Вивчимо трохи граматики. Множина іменників. Plurals of nouns. So, these plural forms are a little bit tricky. In English you just put ending s, and you have several plurals that are irregular, and that's all. But here is a little bit complicated. But this rule is stable. You just need to learn it. Only some endings. So, let's start with masculine gender, grammatical masculine, чоловічий рід, однина singular, множина plural, закінчення endings. So, in grammatical masculine, we have the ending, zero ending in the singular form, or some of the nouns in grammatical masculine just have ending soft sign, or j, sh, ch, sh, or letter r, or letter y. About the endings in grammatical masculine, we talked in our previous lessons. Please, you can look through my videos and you will understand more. So, let's start. In singular form, if the noun has zero ending, in plural form, we add ending y. Like this. Університет, університети. Урок, уроки. Student, студенти. So the formula is zero ending plus y. If the noun has a soft sign in the end, or j, sh, ch, sh, r, and we just plus the ending e. Sounds like this. Singular учитель, plural учителі. Іноземець,
іноземці. Ніж, ножі. Товариш, товариші. Викладач, викладачі. Дощ, дощі. Лікар, лікарі. So the formula here is ж, ш, ч, щ, р. Orth of sign changes to e. And the last one ending y. Музей, музеї in plural form. Край, краї in plural form. Санаторій, санаторії. So here we see this ending y changes to ending yi. Pay attention to the difference. Y, short. Yi, so it's not short. It two sounds y, e. Okay. How to translate? Університет, university. Урок, lesson. Студент, student. Учитель, teacher. Іноземець, foreigner. Ніж, knife. Товариш, friend, comrade. Викладач, professor, a teacher. Дощ, rain. Лікар, doctor. Музей, museum. Край, country or edge or board. Санаторій, sanitarium, rest house. And here are some another examples where we have some changes. For example, in the words стіл, їсть, рік, сік, колір, in plural form, the letter E changes to O. Стіл, столи, їсть, гості, рік, роки, сік, соки, колір, кольори. Стіл, table, їсть, guest, рік, year, сік, juice, color, color. In some words we lose the letter or in the ending, like this. Гуртожиток, гуртожитки. Будинок, будинки. Квиток, квитки. Малюнок, малюнки. Садок, садки. Гуртожиток, it's the dorm house for students. Будинок, it means house. Квиток, ticket. Малюнок, some paintings, drawings, picture. Садок, garden. And the last part you should remember, in some words like день, олівець, стілець, хлопець, іноземець, we lose letter R in the ending. День, дні, олівець, олівці, стілець, стільці, хлопець, хлопці, іноземець, іноземці. The translation of these words, I forgot to give it. День, day, олівець, pencil, стілець, chair, хлопець, a boy, a guy, іноземець, foreigner. Є хлопці, хлопці олігархи. Потренуємося. Here we see sentences in singular. Це твій студент, це його урок, це наш вчитель, це її санаторій, це наш малюнок, це мій хлопець, це твій день, це їх колір. So, your task is to put these sentences in plural form and write down in the comments your answer. Потренуємося, напишіть у коментарях речення. To do this task correctly, you should see the rule about the plurals of grammatical masculine and about the pronouns in my previous videos. Відповіді. Answers. Now you can check your answers and correct them. Це твої студенти. Це його уроки. Це наші вчителі.
Це її санаторії. Це наші малюнки. Це мої хлопці. Це твої дні. Це їхні кольори. So here we see that some pronouns change their form according to the nouns they are standing with. So if the nouns are plural, the pronouns are plural too. The forms of the nouns in plural you can see in my previous lessons. And some pronouns don't have a plural form. Його, її, they stay the same in plural and singular. So, I guess your answers are all correct. You can check my other videos to revise everything and to train more. Потренуємо діалог. Here is the text of the dialogue. You can look it through. You can pause the video and read it, and then you can listen how me and Scruff say this dialogue and practice it with us or with any other toys you have or with your friends. And this is very useful dialogue when you are needed to talk about your personal information. So let's start to practice. Доброго дня! Доброго дня! Я хочу записатися до вашого гуртка вивчення української мови. Добре. Яке ваше ім'я та прізвище? Мене звати Скраф Доксон. Звідки ви? Я з Англії. Яка ваша адреса? Місто Лондон, вулиця Бейкер-стріт, 221А. Який ваш телефонний номер? +44 020 1234 5678. Який ваш вік? Мені 20 років. Яка ваша професія? Я блогер. Ви одружені? Ні. Вітаємо у нашому клубі. And our traditional phrases. До побачення, до наступних відео. So this was the end of our lesson. I hope you enjoyed this video immensely like we were enjoying making it. If you liked it, please give it a huge thumb up, share it with your friends who wants to learn Ukrainian with us, and subscribe to my channel to not to miss any other videos. And let's see each other next Friday. Bye bye.